Rockefeller, semn că Dumnezeu a început judecata lumii. Dumnezeu mi-a arătat astăzi, 15/06/2014, că moartea fiului lui Rockefeller este semnul că Dumnezeu a început să judece lumea. Familia Rockefeller, după a 99-a sărbătorire a zilei de naștere a patriarhului său, miliardar David, este acum în planificarea înmormântării pentru fiul său care era medic, după ce a murit într-un accident de avion în dimineața zilei de vineri 13 iunie 2014, la vârsta de 65 de ani. Richard Rockefeller a murit la comenzile avionului său privat, Piper Meridian PA-46, atunci când embarcațiunea cu un singur motor s-a prăbușit vineri în mizerabile condiții meteorologice la câteva minute după decolare la Westchester County Airport. Haideți să citim mai multe versete din Scriptură. Și vom citi de la Isaia 23 cu capitolul 9. Isaia capitolul 23, capitolul 9. Domnul oștirilor a luat această hotărâre ca să rușineze mândria a tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului. Isaia, capitolul 42, versetul 1. Iată robul meu, pe care îl sprijinesc, alesul meu, în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Ioan, capitolul 3, versetele 18 și 19. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Ioan, capitolul 16, versetul 11. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. David Rockefeller este unul dintre cei mai mari stăpânitori ai acestei lumi, precum era faraon în vechime pe vremea lui Moise. Să citim Psalmul 149, versetul 9. Ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul. Iar acum să citim din 1 Petru, capitolul 4, versetul 17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Apocalipsa, capitolul 17, versetul 1. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Exodul, capitolul 11, versetele 4 la 6. Moise a zis: așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt, și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei, care stă la râșnițe, și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum nu au fost și nu vor mai fi. Exodul, capitolul 12, versetul 12. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Exodul, capitolul 12, versetul 29. La miezul nopții Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor.
Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că așa precum judecata lumii pe vremea lui Moise a început cu faraon, din casa lui, cu familia lui, tot așa acum în zilele noastre, Dumnezeu, dat fiind faptul că este hotărâtă începerea judecății acestei lumi, lăsând acest semn al morții fiului lui Rockefeller. Tot așa acum, în zilele noastre, Dumnezeu, prin faptul că este hotărâtă începerea judecății acestei lumi, Dumnezeu a lăsat acest semn al morții fiului lui Rockefeller. Să citim din Exod, capitolul 12, versetul 30. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii și au fost marți zipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Și versetul 31. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă să slujiți Domnului cum ați zis. Și așa cum în urma morții tuturor celor întâi născuți al lui Faraon și egiptenilor, Dumnezeu a scos pe evrei din Egipt, moartea fiului lui Rockefeller este un semn pentru Biserica lui Iisus Hristos că este aproape să se întâmple răpirea ei la cer. Amin. Maranata, Domnul nostru vine. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. Amin. Hey guys, RPR, it's Saturday, or Saturn's Day, June 14th, 2014, and David Rockefeller's son has died in a plane crash on Friday the 13th, yesterday. And so this story is very, very interesting. Apparently he was a pilot, according to reports and to the family. He was a pilot of many, many years. Crashed just outside of Westchester County Airport. And so this is very interesting. Now, of course, David Rockefeller, as many know, is one of the most demonic dirtbags in human history. His family, the Rockefeller family and empire, is one of the most evil and criminal families in human history. They're some of the root cause of the stranglehold on humanity, the enslavement of humanity. You will find them right there at the heart of evil and the cause of just this world going to shit. And they're known as the Illuminati family, or as a Illuminati family. But if you don't know that, well, it's time to get up to speed to that, because that's pretty well known, and they downright admit all of these things. Rockefeller, of course, admits the New World Order, admits they want a one-world government system. They just admit it all, and they laugh right at our face. They laugh at all of us. You know, they just are arrogant, evil bastards. But yeah, I'll leave links for you guys to check all this out, these images out. I guess this is the Joker right here. He died, yeah. Oh yeah, he's such a good guy too. Oh, whatever. He's supposed to be a doctor. I'll read some of this to you. 65-year-old Richard Gilder Rockefeller, son of former Chase Manhattan CEO David Rockefeller and great-grandson of John D. Rockefeller Sr., has been identified as the deceased in a small plane crash just outside of Westchester County Airport. The aircraft, owned and operated by Mr. Rockefeller, was a single-engined Piper PA 46-500 TP. Here's some of the images here. Interesting. Westchester County Police. So links below, guys, and leave your comments. Rockefellers, come back. We don't want your New World Order, you know? Leave Chile right now. Leave Chile. You are not... You're killing a lot of people! You're killing a lot of people! Leave here! Leave Chile right now! Leave Chile! Leave Chile! We don't want your world government! Leave Chile right now! Leave Chile, okay? Leave Chile! Your family is the most disgusting in the world, you know? Leave here! Leave!
Leave. You also, you're a traitor to Chile. Mr. Agustin Edwards, you're a traitor to Chile, okay? You're a traitor to Chile. What you're doing right now, okay? 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 You know everything. You know everything. You're participating with him. You're participating with him in this. Your world government will fail, okay? We lost a lot of hope. We asked people, where does a famous person comes out of the airport, from some special door, some special entrance, something like that. But no one knew. Then we turned around to leave the place, and we were losing all hope, you know, and he was there. Suddenly he appeared in front of us, leaving the big building and entering to this car where Agustin Edwards was. It was a little time frame since he left the building of the airport, like 60 seconds, and he entered to the car. So it was like a miracle for me. He was in front of us, so I took my camera and I confronted him. It was a lot of adrenaline, you know. I was even more freaked out when he started to laugh when I told him to leave Chile, and I told him that he was a killer of a lot of people. His famous, memoirs on the page 405, where he talks about this populist paranoia, and he admits that he wants, many people accuse him of being, an internationalist, of trying to create a one world, a world government. And he admits that he wants to create that. He's part of the secret cabal, and he admits that he stands guilty about that charge and that he is very proud of it. So I tell to the media this, and they put that reference, in the interviews and some of the things that are coming out here in the media, in the mainstream media. Even Chile, even CNN Chile covered, my confrontation with Rockefeller. So that's also what I wanted to do. No one even knew that Rockefeller was coming to Chile, and now everyone knows. Everyone is asking why this is not reported, here in Chile. Why is this media magnate called Agustin Edwards meeting with David Rockefeller, and no one says anything? Absolutely. It's very interesting, and it's great that a citizen journalist, a 17-year-old with a camera, can go out there and bring this to the attention of the international media and thrust this into the spotlight. So once again, my hat's off to you for doing that. Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems which raise the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people, and could easily exceed 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth.
But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment. This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and global development. It was pointed out at the conference that growth is most efficiently managed by the private sector,